el Senado, ante más importante, es una gran oportunidad para demostrar que es útil los cuatro últimos expresidentes de la Cámara Alta coinciden en que nunca antes se decidió algo tan importante como la aplicación del 155 en Cataluña cementerio de elefantes, centro de data políticos catacados o salvoconducto para conseguir inmunidad con la justicia. Estas son tres de las numerosas definiciones despectivas que están acostumbrados a escuchar los senadores. La Cámara Alta, cuestionada desde sus inicios, tiene en su mano, sin embargo, la solución para uno de los mayores problemas de los que ha tenido que afrontar España en décadas, tramitar, por primera vez y con Cataluña, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Nunca antes el Senado había tenido tanto protagonismo y así lo confirman a ABC sus cuatro últimos expresidentes. Esperanza Aguirre, 1999–2002, Juan José Lucas, 2002–2004, y Francisco Javier Rojo, 2004–2011, piensan igual que Juan Ignacio Barrero, 1996–1999, quien ve en la coyuntura actual una gran escenario para que el Senado se reivindique, es una gran oportunidad para demostrar que es útil. Ha sido bastante injusto el trato que se le ha dado al senadores, Ana Rojo, quien califica como crítico el momento que atraviesa España. La verdad es que yo no viví ali ningún momento como este, rememora Esperanza Aguirre. Es más grave incluso que el 23F, Ana Juan José Lucas, cuya opinión apuntala Barrero. Esto es más grave. Al fin y al cabo lo de Tejero se solucionó en 6 horas, compara el expresidente, quien no es con la nostalgia de su época en aquellos pasados. Por supuesto que me gustaría estar ahora mismo en el Senado. Además, estoy convencido de que aportaría más, porque la experiencia permite hacer mejor las cosas. La dilatada experiencia de muchos componentes de la Cámara Alta también ha estado en el disparadero pero, cosas de la vida, la crítica se vuelve ahora en contra de los partidarios de clausurar el Senado. Hay muchos que, como Lucas, se han curtido en las autonomías, su razón de ser. Se dicen pensando en que sería una camarada organización territorial, pero sobre la base de las provincias, por eso desde el primer momento ha habido un elemento perturbador que la ha cuestionado, argumenta Ángel Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Además, descubre la razón por la que el Senado se ocupa de esto, es un tema de organización territorial, hay que valorar si se dan los supuestos de incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte de una autonomía y valorar igualmente el plan del gobierno. Lucas ahonda en el tema y justifica la aplicación del 155, de rigor en su opinión, aunque Puigdemont no hubiera proclamado la independencia.
Aunque prácticamente no hubiera amenazado con la DUI, las sentencias del Constitucional y la ignorancia que ha demostrado de la ilegalidad que supone la ley de transitoriedad eran motivos más que suficientes para intervenir, de fin quien fuera ministro de presidencia con Aznar. En esos días, Aguirre, que no es partidario de demonizar el 155 porque es un artículo más, mandaba en el Senado, institución que ahora también defiende, las cámaras de segunda lectura existen en muchísimos países occidentales y en misiones muy importantes, como por ejemplo la corrección de las leyes elaboradas en el Congreso. Somos latinos y es bueno que haya una cámara en la que se analicen las cosas con más sosiego, expone rojo, que apunta sus dardos hacia un objetivo claro. El responsable de esto es prácticamente no los demás. El tiempo y la sociedad catalana le pasaron factura, es rojo, socialista vasco, muy preocupado por las consecuencias futuras de este proceso. Guardando las distancias, algo parecido vivió en el País Vasco. La convivencia no cotiza en bolsa ni tiene cuentas corrientes pero cuando quiebra, se tú porque lo pagamos escat, expone, antes de vaticinar que los problemas no acabarán este fin de semana si finalmente se aplica el artículo 155, esto acaba de empezar. Ahora en el Senado tiene un protagonismo que tendría que tener siempre, insiste Barrero que intentó en su día hacer más operativo el Senado. Ese cambio pasa, según Rojo, por una reforma que adapte la institución a los tiempos. Aquellas fuerzas políticas que lo han cuestionado se darán cuenta de que el Senado hay que reformarlo, no liquidarlo, expone el socialista, antes de que Aguirre concluya, es una de las instituciones con menores costes y que, sin embargo, realiza funciones muy importantes. El mejor ejemplo será mañana.